une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Donnez ça. Certaine est notre victoire, lidons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Disons encore. Certaine est notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Lidons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Ils sont encore certaines. Certaine est notre victoire. Lidons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Certaine est notre victoire. Lidons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre ami. La foi notre bouclier. La vérité pour ceinture doit jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit jamais nous lier. Certaine est notre victoire. Certaine est notre victoire. Lidons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Alléluia. Certaine est notre victoire. Lidons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le
La justice est notre ami, oui. La foi notre bouclier. La vérité pour sentir, doit à jamais nous lier. La vérité pour sentir, doit à jamais nous lier. La vérité pour sentir, doit à jamais nous lier. La vérité pour sentir, doit à jamais nous lier. Levez-moi. C'est une épée invincible. Épée à l'amour, oui. Qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est une épée. Qu'on voit briller dans nos mains. Alléluia. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Disons encore, c'est une épée. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est une épée. Oui, c'est une épée invincible. Je le clame à l'étranger dans ma main. Qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est une épée. Oh, c'est une épée invincible. On voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole
du Dieu sauveur des humains. Encore, c'est la parole. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible. Nous soyons à nous bagages. Nous bagages jouer. Nous soyons à nous bagages jouer. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole. C'est la parole infaillible Du Dieu sauveur des humains. Alléluia, alléluia. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Une dernière fois, c'est une épée invincible. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Keep your hand lifted. Besoin visionner épée à nos mains. I want you to envision the Besoin sword in your hand. visualiser épée à nos mains. Envision the sword in your Il y a trop de hand. bagailles qui fait. There's so many things that Il y are a trop de happening. radiesse qui fait. Too much boldness has Des paroles occurred. qui disent Too sous much dos. words that have been spoken Des upon your paroles back. qui disent Too many sous words famille. spoken upon your Des family. paroles Too many words they pronounced. Des menaces que vous baillez Too many threats they give your mother, your father, your family, your lineage. This morning at this noon hour, lacking 10 minutes to be noon, I want to revoke. We're going to revoke them in the name of Jesus. All bad accusations that are demonic. All demonic accusations, we are going to revoke them in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Put your ears attentive. Make your ears be prepared when I cite the accusation, the demonic accusation. And you're going to say 7 times, I revoke you. 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 We're sending it back to where it came from. There's a lot of accusations. They come from your neighborhood. They come from your neighborhood. They come from the area that you dwell in. They come from your country that you come from. Too much accusations that are swarming around, seeking for those to deposit upon them at this noon hour in the name of Jesus. With the sword that is in your hand, by your hands lifted towards heaven, we're going to revoke in the name of Jesus of Nazareth. Let's go. Let's go. Let's go. 7 times. I revoke you. 3, 4, 5, 6, 7. Clap your hands and say, I revoke you. 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 I have the authority to revoke you. I have the authority to revoke you. I have the authority to revoke you. To send you back to where you come from. I'm going to send you back where you came from. I'm going to send you back where you came from. I'm going to send you back where you came from. You have no power over my children. You have no power over my family. You have no power over my church. You have no power over my children. You have no power over the fruit of my womb. I must revoke you. Say, I revoke you. The second thing is blasphemy. Say blasphemy. Say blasphemy. Blasphemy is when you're serving God and the people at your home do not give your service unto God importance. They despise you because you're persevering. They look at you as if you're doing nothing, you're just seeking God's face.
They're blaspheming there in the home. You go to the fasting service, behind your back they're talking about you. Oftentimes you don't hear what they're saying. But the Spirit of the Lord allows the word to travel, to fall in the ear of Pastor Prudent. For Pastor Prudent, hear what they're saying. God bless you people. Oftentimes they humiliate you outwardly in the face of people. God bless you people. You have no answer for them. Not the word that you can say. Because you're weak. You don't say out of curse, you want to curse people out. You don't answer people back. But at this noon hour, in the name of Jesus, we're going to revoke the blasphemy. You're going to say that 7 times. I revoke you, I revoke you, I revoke you, I revoke you. But I'm commanding for blasphemy to seek his path. In the name of Jesus, to seek his own path. Are you with me? Blasphemy. Wherever go, sing. Wherever go, cease. Wherever go, sit. Wherever go. Clap your hands and say, I revoke you. Third thing we shall revoke. C'est accusation judiciaire. Is judicial accusations. Accusation judiciaire. Judicial accusations. There's some cases you fall in. Even the judge does not belong to you. You take a lawyer, rather the lawyer defends you. It's the one that accuses you, that's the one they're defending. You're defenseless. They call it judicial accusations. Oftentimes, you drop a document. It's not because they don't see the document, but it's because they don't want you to pass. They don't want you to succeed. So your document, they put it in a trash bin. This morning at this noon hour, I'm going to ask God to go seek your documents. You must pick it up where they dropped it, for the document to go back in its rightful spot. In the name of Jesus of Nazareth, are you prepared for this? Judicial accusations. 7 Clap your hands and say, I revoke you. Accusation judiciaire. Accusation, I revoke you. I revoke you. Accusation judiciaire. Judicial accusation, I revoke you. Yes. Devant le trône. Before the throne. Devant le souverain juge. Before the sovereign judge. The sovereign judge. The sovereign judge. The Lord of hosts. He's going to take my case. He's going to take my documents. He's going to take my case. Lord, take my case. Say, Lord, take my case. Lord, take the case of my children. Take the case of my family. Take the case of my children. Take the case of my family. Take the case of the Haitians. Take the case of they're thrown in a dire war. Take their case, Lord. 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 Clap your hands. Take their case, Lord. The case of my husband. The case of my wife. The case of my children. The case of my mother. The case of my father. The case of my brother. The case of my cousins. The case of my cousins. Take their case. Dernière prière. The last prayer. We have 4 minutes left for it to be noon. Dernière prière. The last prayer. You're going to say, God, make what they're hoping for does not occur. What did Pastor say? What did Pastor say? Make what they're hoping for not to happen. There's sometimes they hope the thing in a way secretly. You don't know about it. I'm going to revoke this for 500 years. This case.
This thing that they hope to happen to you, we're going to revoke it right now. For it never to happen, neither you or your family, for 500 years. For 500 years. When I'm speaking to you here, God told me to tell you, in the midst of the distress, He will perform miracles. You will come to testify. Non, c'est pas speaker, son micro couvert. Son micro couvert. Qui campe devant le speaker. Ouais. OK. Pour 500 ans. For 500 years of history. On vit 100 ans. Someone lives like 100 years. Donc ça veut dire pour 5 générations. So for 5 generations, n'a révoqué dossier ça. We're going to revoke for this case. Pour nos familles ou nos races. For in your family, in your lineage. Pour ça va jamais arriver. For this never to occur. Pour ça moun dit for people say to put you in delay. Pour ça moun dit for people say block you. Pour ça va jamais arriver. For this never to happen to you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Pendant qu'on prie à bon secret. While you're going to pray, let me give you a secret. En pile fois. Oftentimes. Yo pas qu'à atteindre maman. They cannot get to the mother. Yo atteindre petite là. They get to the child. The child is stressed. They're fighting here, right there. You don't even know that they're fighting. Because what they would like to realize cannot be realized. Where they like to reach, they cannot reach. It's not simple. When you're doing a test 10 times and you can't pass. C'est pour détruire intérieurement. It's to destroy you qui fait le fort pas réussi. To make you not succeed. It's to destroy you inside. Ça qui est important, c'est bâtir pour bâtir tête. You must build yourself. Pour dire autant de fois. As much time. I'm going to go. I'm going to take it. I'm going to make it like a habit. I don't pass. I'm going to continue taking it. Parce que c'est persévérance. Because it's your perseverance that will give you the victory. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Donc, levez-moi en l'air une dernière fois. Demandez bon Dieu ça yo souhaité. Ça yo souhaité. Fait pas arriver. Make it not to happen when they hope. For 500 years. Ça yo souhaité à faire pas arriver pour 500 ans. They're not happen for 500 years. You know what they hope for. You know well. On a levé main et puis dit ça 7 fois. C'est Lord, make what they hope for not to happen. Pour 500 ans. For 500 years. Lord, make what they hope for not to happen for 500 years. Make Lord, make what they hope for never to happen for 500 years. Make Lord, make what they hope for never happen for 500 years. Make Lord, what they hope that. For not to happen for 500 years. Lord, make what they hope for not to happen for 500 years. Lord, make what they hope for never happen for 500 years. Pray and cry out. I want you to walk upon somebody. I'm going to do to Pastor Naomi. I'm going to salute the victory of Pastor Naomi. I'm going to salute the victory in you. I want you to walk upon somebody and salute their victory. Walk upon it and salute the victory in them. I salute your victory in the name of Jesus. I salute your victory. I salute your victory. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi salue victoire. Au nom de Jésus de Nazareth.